1 year since the tragic death of the Chief of Defense Forces, General Francis Ogolla, and 9 other gallant KDF officers who perished in Elgeyo-Marakwet County during Operation Maliza Uhalifu. Now, while the Kenya Defense Forces fraternity gathered at Moi Air Base in Nairobi for a solemn memorial service in honor of the fallen soldiers, General Ogolla's parents are crying foul for being abandoned by the state. As our very own Lennox Sangre now reports, the wreckage of the ill-fated helicopter has since been collected from the crash site in Elgeyo-Marakwet, a location that has now been renamed Shamba la Ogolla in memory of the general. Take a look. It is exactly 1 year, but the pain of April 18th, 2024 is still too fresh, too raw to be buried by time. TV47 returns to Sindar Farm in Elgeyo-Marakwet, a quiet patch of earth now marked by fire and memory. Here, the nation lost its Chief of Defense Forces, CDF General Francis Ogolla, Kenya's 4-star general, and with him 9 others, sons and daughters of our soil, aboard the Hiwi helicopter. They had flown here in the name of peace under Operation Maliza Uhalifu. General Ogolla had visited troops across Baringo, Elgeyo-Marakwet and West Pokot. But shortly after lifting off from Cheptulai Boys High School, the skies turned cruel. The helicopter came down on what locals called Shamba la Amani, a farm of peace, now a scar of war. On impact, the fire consumed the aircraft with only 2 surviving the crash. The ground was sealed off as a crime scene, but no cordon tape could contain the grief. Today, the Shamba la Amani farm where General Ogolla and others crashed lies bushy, forgotten by man, but not by memory. Here, beneath the silence, sleep the gallant soldiers of the soil. One patch remains barren. No grass will grow there. It is the exact spot where the helicopter burst into flames. Alex Kosgei has lived to tell the cruel tales of the CDF copter. He was the first to witness the crash. He says his community has since abandoned the land for what they witnessed during the horror. Mimi ndio nilikuwa upande wa kitchen, nilikuwa nikipika chakula ya hii shamba letu la Sindar. So wakati tulikuwa tunapika chakula, tukasikia ndege tulikuja hivi, wakati sijui iliamka ama ilikuwa inakuja mnakani, tulikuwa tunadhani ndege inakuja ikiland kwa shamba letu. Lakini tukasikia sauti nyingine yenye haikuwa vile ndege ilikuwa inakuja. Kidogo tu tunasikia tu chini tu naanguka tu boom. Ndio tukatoka kwa kitchen, tukakuja basi kwenye ndege iliangukia. Kwa dhani imeland lakini ndege imeanguka. Ndio tukakuja. Ni kama shida tulikuwa ni kama ni propeller ama ni engine, kwa sababu ile nguruma sauti nyingine tofauti. Si kama ya ndege ya kawaida. Wakati ndege ilianguka, wengine wakalala bandani, wengine walipakia mpaka kesho yake, wakakaa karibu 4 to 5 days. Ndio sasa wakatawanyika mahali penye mzee Ogolla aliangukia. Tangu mwaka jana, mwaka 2 zilizopita, hii area ilikuwa na usalama mbaya sana. Ogolla alikuwa mtu mzuri. Ukiona mtu mkubwa akitembea hii area kuangalia maofisa yake, alikuwa anatujali. So hiyo masiku huyu CDF alikuja huku, akakuja tu area ya Jetule, akazungumza na maofisa ya KDF, alafu baadaye kidogo akafa, akaangukia hapo. Hii shamba watu tulikuwa tunatayarisha kulima.
na sponsor alituambia atatuahidi trakta, akatuchimbia maji hapa juu, akasema atatupea mbegu. Tangu siku hiyo sasa wakati Ogolla alianguka hapa, maneno ikarudi nyuma. Sisi NBR hapa tuko wachache, tuna patrol tu huku tukizunguka tukiangalia wa usalama. So tukakaa hii area tangu hiyo siku. Wakati hii ndege ilianguka hapa hii area hapa chini, tukakuja pata sasa kumbe kuna mkubwa wa jeshi alikuwa hapa. Tukaangalia tukasikia Ogolla alikuwa anazungukia kuangalia maneno ya usalama hii area. Hapo sasa ndio tulijua mzee Ogolla alikuwa anatujali sana, anapenda hii area, anapenda watu yake, hata anatupenda kwa sababu alitupea KDF kikosi 2 ya Cheptule na Samu. Alikuwa mtu muungwana sana. Kaben Area Assistant Chief Isaac Murkomen, where the crash took place, confirms the community has since renamed the ground to Shamba la Ogolla to honor a general who gave his last breath in service. Wananchi wa Kaben walikuwa wamekuja kufyeka ili kulima. Walikuwa wanabania kabisa kulima kwa wingi. Lakini wakati huo, wakati ndege ilianguka, naona hii shamba imeachwa, imekuwa mahame, imekuwa msituni, mpaka hata saa hii hakuna kazi imeendelea. Watu wameshtuka sababu tukio kama hilo alikuwa limefanyika huku tangu, na mpaka saa hii tuseme tu watu wamerelocate, wameenda mashamba zingine hapa next, kama ile shamba ambalo tuliona pale, hiyo ni shamba ambalo watu wamerelocate kwenda kufanya kazi upande huo. Ile asma ama ile ndoto ya Generali Ogolla ya kutembea eneo hili, kutembelea shule ya Cheptule Boys, asma yake imetimia, kwa sababu kwa sasa tunapozungumza hivi wanafunzi wanasoma shule ya upili ya Cheptule Boys na wanaendelea vizuri. Ujenzi imekuwa almost complete. Manake wanafunzi wamekuja na wanajeshi bado wako pale wanaendelea na ile kazi. Nafikiri hata zile mashule zingine ambazo ziko mbali na hapa, ule ujenzi bado unaendelea. Na hiyo ndio tunashukuru sisi, manake ile asma yake serikali imeendeleza. Shamba hili tunapozungumza kwa sasa tunaliita shamba la Ogolla. Back home in Masumbi, Alego Usonga, Siaya County, his parents live with an emptiness that words cannot fill. Mzee Joel Okech, the CDF's father, still speaks of his son in present tense, unwilling to accept his absence. Yeye napenda kusaidia watu. Napenda kusaidia watu kwa roho yake. Kwa roho yake nasaidia watu. Hata mimi nasaidia mimi. Hata watu wengine. Kusaidia hapa bado ona. Kwa kutoka yeye naenda. Mama Pascalia Okech, Ogolla's mother, says after her son's burial, the state's presence stopped. Tangu yeye naenda, hakuna masaidia ingine kutoka kwa mtu ingine. Sisi nakaa tu kwa sida tu. Walikuwa wananifukuza, wanalipa tu kidogo kidogo. Napo naye baada hata sasa niko na pesa nyingi. Alini promise ati atanipatia kazi ya jeshi nikimaliza shule. Na alikuwa ananiambia ati nitie bidii masomoni ili nipate grade C+ up. And then sasa hii sidhani kama nitapata kazi. That week, just days before the skies betrayed him, General Francis Ogolla was preparing to celebrate a milestone. His father's 100th birthday, a celebration that would never be. Mimi hapa Ogolla ni shemeji wangu. Mimi ndio bwanangu ni mdogo kwa familia yake. Kwa hivyo kutoka kifo cha Ogolla, sisi kama familia bado tunahuzunika. Juu Ogolla alikuwa mtegemeo wetu, na Ogolla alisimama na watu wengi.
hata kama si familia. Hapa nje kuna watu bado ambao wanalia kuhusu, kuna wale walikuwa nalipiwa school fee, wengine walisimama na hata wa university, wengine ni watu wengi hata ambao sisi hatuwajui. Tuliona tu wakati kifo ili kufika, ndio hapo tulijua kumbe alikuwa anasaidia watu. Kuna mama wale wazee, wamama wenye wajiwezi, wengine bwana zao walishakufa, bado ni alisimama na hao mama. Hao mama bado, yani watu wanalia mpaka wa leo. Sasa kilio chetu hatujui itaisha wapi. Juu huyo shemeji wangu sijaipata na mtu kama huyo mashani mwangu. Juu hata sijui roho yake ilikuwa aje. Alikuwa mtu wa kupenda ukweli, alipenda Mungu wake. Hata wakati akikuja kuona baba, unapata akuwa na hao mabodyguards wake walikuwa nakaa kando ila kwe wakati na familia wake, na yeye hakuchagua ni nani anamsalima, ni nani anaongea na yeye. Hata watoto wadogo hao wachanga, hata mkono zao zilikuwa na matope kiasi gani, bado watamsalimia. A year since the tragic crash that claimed the life of Chief of Defense Forces General Francis Ogolla, a military-led investigation has pointed to engine malfunction as the cause of the helicopter crash. The Ministry of Defense says the Huey helicopter was considered highly reliable, having successfully completed numerous VIP and combat missions. But even with the official findings on the table, questions still abound. Political leaders led by Wiper Party leader Kalonzo Musyoka have cast doubt on the copter's findings, raising concerns over possible lapses in security and accountability. General Ogolla was taken out. He was taken out. Nobody would believe that story. And there was a story behind why they may have wanted to take him off. He was sent by the National Security Council to go to bombers of Kenya that time, before results were released. And I think that people said they would deal with them. Some of them were hard to say, we'll deal with this guy later. But because of the Tonje rules, there was no way General Ogolla was not to become the next head of our military, the CDF. So he was taken out. And that for me, and I should be forgiven for holding that view. I don't even seek forgiveness. That is my own view. But in order for Kenyans to know what exactly happened, we need an independent inquiry, possibly led by Parliament. If parliamentarians feel intimidated, an independent kind of inquiry. On board that day was General Ogolla, barely a year into his tenure as CDF. Alongside him, Brigadier Swale Saidi, who was serving as Commander Combat Engineers, Colonel Duncan Keitanyi, Lieutenant Colonel David Sawe, Ogolla's pilots Major George Benson Magondu and Captain Sora Mohammed. Ogolla's aide, Captain Hilary Litali, Senior Sergeant John Kinywa Mureithi, Sergeant Cliffons Omondi, Sergeant Ross Nyawira, who was working in General Ogolla's media team. During the deadly crash, only 2 KDF officers made it out alive. That is Colonel Kasaine Olekuruta and Corporal Frankford Karanja Mugire. On Thursday, the Kenya Defense Forces fraternity gathered at Moi Air Base in Nairobi for a solemn memorial service in honor of fallen heroes and heroines who tragically lost their lives in the Huey copter crash. Colonel Kasaine Olekuruta, one of the 2 surviving officers from the crash, gave an emotional reflection on the journey of healing. We remember them not for how they died, but for how they lived, they smiled, and how they mattered. And to my fellow survivor, Koplo Karanja Mogire, over there, brother, we carry scars, visible and invisible, but we carry more than just scars.
we carry something deeper, a responsibility to live, truly live and live well. We gather in solemn remembrance of our departed heroes who died in the line of duty while serving our dear motherland, Kenya. Despite this, our KDF remains a one force, strongly united both in good and bad times. To the families gathered here, and I thank you very, very much for coming to share with us because we are a family. And to those who could not be with us physically, and I know they are here, they are with us in spirit because of one reason or another. Again, your resilience continues to inspire the entire KDF family and the nation at large. You have borne an unimaginable burden with grace and strength. And please know that you are not alone. General Ogolla was laid to rest in Siaya home in a military burial attended by Commander-in-Chief President William Ruto. Though General Ogolla's boots now lie still, his courage marches on, etched in the memory of a nation and echoed through the barracks of history. Lennox Sengre, TV47, Nairobi.